the brave, the land of the jailed. Nindo bibo sekta na matin tulebo Amerika, nando ka the home of the brave, the land of the free. Yubekenda na vamurite tinga tubu ke burburan da kila ni Amerika na kene rere burburan nangon go sa bibi sosaranga. Sayali na roka and nando kila kina na matin tulebo ngo Amerika, the home of the brave, the land of the free. Nikua and then lakudurumutiko and then tutu was out to Namatin to America and then don't menda kila katikina, but then in Mataganiko, or other Tigana Vasana Marama, Victorina Sabbath School, ni Metinetico, the Butichone and the Vipaptest Tico, the Forerunner. What an akene tini, no tini. Nangona gele boskino chusu, Kongela Vetichone, ni usiviti rakede, nabi profiter lumai. Nada with the Butikino Chone. Ni okoe o sivitir to ilai chia irkena na profita role bona bola tambu balete tiko nandrendre la ko durumo koya e meni ada sarna kene tintini mele musu na domona anga boka ngela betiko chisu ni ko sivitir kede onge reda na tukutuku ni bunau ni kua na lava teke na tamate ni kalo na endona labe mena education na matangali tamata tambuyani esa vena katina batau to chiningona. Those who will not ever be afraid to stand up for the truth. But kenda sakilatiko na tostos enda lago tikinango enda na adon tanango na okenda na tarobi na koi tukutuku. Esa na betubutubu esa tare buru mena tare kenda ena adon nango na ena bakan rendre taki na kena kadibaki na tukutuku and we just have a very short time to complete the work. Obabin nakina bekem dona kango me kandabo klando tingo le vida ndo amuri mai enando na vanunui nindo kilani ndo sare ndo nandina ndo talita kando be kalo kina. Okindo bekem ni nonda program na kabini koa. Niko anda na reida na matentu le bungo Amerika ndele suba ngabali lai. Nangono ndata kaptinga na vuli mbaleta na matentu ngangango matentu Amerika ndo kila ni kena batakarkar ndo reida balebu. Na ikeli e tauratiko e rua na kaya lingana endua na tampa ni olive endua e batakarkaratiko na ivalu arrowheads ngo e batakarkaratiko na dual policy ni matinto Amerika na tama na dual policy Amerika ni tubo na biokani ke burubura e rona sala endo muria mai o ko ere ni torme na sala ni bibando batataki ko batakarkaratiko na bunyo olive tingor na lingana ya kesenga ena tubo ivaluta kana vanua e vena katoko e meravuto me ava na lomana dakilana na neleselesi na matinto Amerika vai bola tambo ko na bararte ki buru kede to submit me vakarurungi na beliutaki dakila sabolek sarti kongo na antichrist o ko na beliutaki na batau to chiningona iyo sinindare de tiko ni o chisu sabolek chinele sumai nabi kakeda ngo batakar tingan na luvini kalo esana le sumai sabolek sarchingango ni le sumai enandel non da sini andra tiko na lutu bakaristo endondonu mendan rama na vika tiko burubura mendare na kakidengo etubu tiko ni bonida na sangatiko me adonango na ele ya na nona vai adokana batatu chiningona ya sa vai adokatiko e arrangi tiko ni nona baga adokana matintu lebungo Amerika dare na vika de burubura nda bibo sakita ki choni na ndo biba teste dana mataka Niko andare dan dona turang alang ganga andare da tingin news bekem ni na bamuri tingin news Bradley Manning go endua sanga metau na nona itotong in lalamani mazawa membiu ibali bebesu metol sanga bulkalima na yambaki jail term Bradley Manning endona sotia alang ganga ni mativalu levo Amerika na vala embete kinoko engo okay he told the truth Oko e tuko na endona kandina. Nada be tuko na koya. Oko e vareta ke vurbura hili documents. Na pepa va matei valu quando dono me maroroi merakilanga o irna beluta ke valu batik irna beluta ke matintu levo Amerika. Konga wilika tomboka ni valati ko sona kada kapit ke matintu Amerika boleh ni tolu sanga vulkali manon dolu na levo ni pepa. Torara koya. Gay leak tak na website, na website kile lebih buru-buru kelas kerengan na WikiLeaks ngo endo na ninda bangar kendra ndo bang tang na mona live na internet endo chika na website ngo ko ngai biuto kina na be papa keda ngo me kambura ge buru-buru nandina ni be kada kapti ko Amerika na be sai buru-buru
ena nonondo zoko taki ko ene sunu tu bura-bura yala sara nonondo le va mate tamata na ve sai bura-bura ngai vuni takatiko. It's considered as classified information. Na matin to Amerika sinrawan doon indo warita kana kandina ele da kabo na ve sai bura-bura. Ya naturango Bradley Manning yang baki tol sangai kotongo manalewani tol sabul kali menambah ke membi wal bibesu. Tiko ko lo mani matai balu. Nge access takarawa ko ya na pepa ketengo. Nangon sa wili kinoko sangai raida roko na puno tosu tiki na matin to Amerika ni dalo tiko na kai zakaba tiko bura-bura. Oko ngai lik takam bita ke vitumba na pepa ngo. Wili talcingaki na endona video endona yalo atamba baletira cuka na matai wal ni Amerika na puno Iraq. Nandra lako ya ni merlei wa tovo takawalenga keva kami ni yadon ngo na yadon tani balu Iraq. Nadaba meron do ka ni sabukan ni na helikopter ke bukan do vana mira ira mera wa tobo tangana how they return fire iyo na wa tobo ngo ele sini wa tobo ngar to baka mate tamatan dina sarat ko ngana karto takab gerto tambaka tiko na karto takab bawili kina na marama na ngone lalai ko tombale wal sertungan nalak ngalala tunal mai Irak dono mai Irak gera tambaka ravama te sabaka sakanin gitu tu na mate tamata versoti ni Amerika. Irang gay tambahkan na video ngo ko ngay tora gay beauty talaga na website ngo mesara ba kedo bura-bura gay vaka sasata ki ko ya na matay valu le ni Amerika kana matin tu ko may mebelaway tek sete ko menarondol katini no na betaki sangay ti ko mebelaway taki yo nagere dalo may mala sa may taw na lawa me baleti ko na nona vala o ko etu ko na kantina. He told the truth. Rede tingo sambil tonton standard na matin tu Amerika vei ko wat ke ono nonto kasi baka chuna dina bata to chiningona. He got jailed for 35 years. Okay, Bradley Manning. Ngona kena tamba. Nadarbo yalong kangango. Nangona sa biukin na tokin na nalewan lamay ni Mother Sauti. Nona loya sangay wili kay walni beleway naka na bola ko kakorita ni simber ni taw na kinglawa sa nambingo balbebesu. Au na volante na volo kira na volongo me ada sara be ko velu taki commander in chief ngo Obama na presidente ke Amerika kano na loya au na wili ka mandeliu ibal ni vele wai meronga da matanga o ira na sambete ki kongo ira sambuti go bal bibesu ngo na ka vola ko ya. The decisions I made in 2010 were made out of my concern for my country and the world that we live in. Na vono da ka kina na ka da ka ngo Betau rida ni dona vala lebu sa takap na matin tu Amerika ena nonggu kau ita ka nonggu benua Amerika kena na buru-buru ana puno takap kina kaya. I revealed all the secrets. Nangona kadambote kina na Twin Tower my New York 9/11. Our country has been at war. Tukuna ko tege bu mai ngona ya mela domingo Amerika se sini dengo na nona waluti buru-buru tiko na sangati ko membete ki buru-buru baleta na kana kadambote na Twin Tower in New York, the September 11, 2001. We've been at war, and then dalam ki Afghanistan, dalam ki Iraq, dalire dali watom budu saragi na matin tulebo Iraq, na nabeluta ke Saddam Hussein. Dalam ki na matin tuwa Musulmani. Yonakasa may redango, we've been at war with an enemy that chooses not to meet us on a traditional battlefield. Kako the enemy is sini maurtongori. The enemy is tikongo and the sini ready ratiko. They are not on the battlefield. Due to this fact, we have to alter methods of combating the risk posed to us in our way of life. Esini wali ni lengongo mentale valutira na tondako. Oira na enemy, we don't see them, but they are around. Because they are around, can the to America to alter tak to we so tak the way we combat, we protect our life. But because I read the roko o dengo ko tuwa katikona tuwa. I initially agreed with these methods and chose to volunteer. Kako na vuni nongo volunteer, mo sotia, mbletewa, I thought I was doing the right thing to defend my country. Ono numaya undo lakutikongo mo balataka na nongo mateni tu. Mepakata kiranga na vuni sotia era recruit na mateni tu lebo Amerika. It was not until I was in Iraq and reading secret military reports on a daily basis that I started to question the morality of what we're doing. Yo kona ngantanganin ko kono na itabi ko na receiving information do document ko kyo kana kakede boy vola baleta na ivalu na bunotikina
Kako nangono sangke talaki na mulai bebu kena iwalu ma Iraq. O sa wili ketiko na report on a daily basis. We singa. O sa teke bu lama tar tak serang na kata kapan puno we talengo biao Amerika. Kako we have forgotten our humanity. America, the land of the free, kako has forgotten its humanity. Kendono ngona do kileki no America to promote freedom for countries. Sayali na humanity ya, na kena lore na tikubinak ni leon bunga, na leon tamata ibura-bura. We consciously elect to devalue human life, both in Iraq and Afghanistan. Na kada kapchungan na matibol ni America ngo. Kenda sa sini value ta kanambol ni tamata. Na the voluti Afghanistan so Iraq, we are not valuing human life anymore. Okay? When we engage those we perceived were the enemy, we sometimes killed innocent civilians. Kako tuda ke nga Amerika, bete ke Afghanistan, bete ke Iraq, nabi matin tu ke de buru-buru beta ka. Dalakwan in dale bui voluti, da volutira. Elevo nangon anda ba mateira ti koko senga sartungan indoa na non retabi and ayaba bala ya tingo. This includes women and children. Whenever we killed innocent civilians, nangon anda ba mateira kina ko senga tu na non reinaki na ibalungo, not even involved. We never accepted responsibility. Na senga mando ni reida na matintu Amerika na matintu may buketi kongo na kena bakatiti na kaiwe na kata. Members do manda na singa me vingoma nyo koere ni betaki na biba matay sa atang mi Afghanistan. Onra mati ba yo tiko na tamata. We hide behind the veil of national security. Kako na kasang kita ka na matintu Amerika ngo. Sangendo sulia na ulumbale senga national security kesanga classified information. Na kena baling ngo. Na matanggali tuku vangori me marro ki na matintu, it's a security issue kesanga it's classified information. Sindondo no me kila pura-pura ser na kemeri kana kanta ta kabar na sotia. Get to know there is not a flag large enough to cover the shame of killing innocent people. See, this is a man who stood up for the truth. Emboleo ko ya me beluete ko na matintu. Better to know what many na kuilan tabagarota ke pura-pura. There is not a flag big enough to cover me umbia. Na viva mando ataki when we kill innocent people. Nonda lambatira ti ko natamater siyang saranin dondo no mera pamati. Kako I understand that my actions violated the law. Au kilati ko ni dala bagalaw law ni tamate bulia na matinto Amerika tambu mondo reveal ta kasona information vango ke kenta sa lamba tamate tiko. Au kilati ko ya. I regret if my actions hurt anyone or harm the United States. Do bosotio ke baka endo Obama botaka se Obama botaka na matintule bo Amerika. It was never my intent to hurt anyone. I only wanted to help people. When I chose to disclose classified information, I did so out of a love for my country and a sense of duty to others. Kako nungu bare takanantina, blatan yu nimbimbi chikuba na matintu o sudukina o may bala takatikongo. But at the same time, embimbi talchingabe na nungu tabi verna lewe buru-buru todoko. If you deny my kakwa okrea mondo kunimbicho balbebesu. But if you deny my request, kapag siniba nakatan do sana bicho nga balbebesu, I will serve my time. Kako sa tubagaraw, I will serve my time. Onoduru, knowing that sometimes you have to pay a heavy price to live in a free society. Kako beta ukilati ko, sometimes you have beta ninda tukuna na kandina, you have to pay a price for it. Rena nakango manda buliki no kenda. We are going to pay the price for telling the truth. Sa toso balak chumengo nanguna, we are going to pay the price for being the only church bold enough to stand up to tell the truth. Bradley Manning na batakarkara weekend na singiniko. Kako, I will gladly pay that price if it means we could have a country that is truly conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men and women are created equal. Kako tuba karaw mo beso. Kaya rani bulikino irango, kaya nirani bulit talakina na matintu, merani beso teko me kila that all men are created equal. Samboleo ko me sato na lewa. Okay, ya Bradley Manning, dan gali tare Bradley Manning ani sa oti na presentation ni kwa. Dono soti ayal nganga etowa na lewa tol sa kali manamba ke membiu bol bebesu just because he told the truth. Okay, ni satiko na law ni matintu Amerika o ko ngai boroka na lawaya to be able to tell the truth. But ni klatiko klau the want of men who can stand up, point sin out,
Bapa katu ni cikgu nonton tahu pun na matangan ikua. Bekan na ba mure cikgu na news dalam de na Middle East. Oke lah ni na ocho ni presentation ni current affairs na bula Saudi. Asa kade baka na matin tu Amerika baka me Sabbath na bulti kana kana singata Sunday ngataraba. Me songo o ira na be embassy so na be saburbura ena singataraba Sunday. Dangai reda tiko the embassy is closed anyway on Sunday. Everything I don't dollar on a Sunday, so we assume from there gonga o ira na songo. And the reda Syria, Egypt, Libya ira ngana tiko around the Middle East. The reason why they closed the embassies that day rakakina me songo go. They could sense a threat. Ira sa pakilan dono mo na sala ko mekin dono imbole. And areni kawekin no ira na Amerika rada tiko na be embassy ketango sa mini shutdown na be embassy na be bono ken bono ba Muslimani. Nagare na kaya do. Bikim ni na ba mo retiko na news. Chemical weapons have killed hundreds on the outskirts of Damascus and Syria. Bikim ni nalakudrum na DVD ko vamadal tagitikin na bono Iraq. Wata na desert storm na kena valuta Amerika na bono Iraq. Orto ngai lako ena ulumbale nio Saddam Hussein embule tiko na rangi ni ndo be pamate bidano ndo latamata ndo ngana ngona weapons of mass destruction. Soli na ulumbale a valutiki na o Iraq waga tombu duta kina maten tu le mate sarkina Saddam Hussein. Yo nangona le otiki ne angele takana banga guys saka bando nanto na weapon of mass destruction ne kune. Ulumbale loki walanga yo take over tak nagere dan dalaku Iraq nangon nikua. Dina ni matin tu tiko Iraki tiko na matin tu veluta ke Amerika sa baka tulo atiko even the airspace sinindra ni donong buka tak sa na matin tu Iraq babo ke baka doni Amerika dictate tang na airspace na Iraki nango yongo chemical weapons yun nagelere dan yoti menay balmay Iraq lebo na soti alanganga ni Amerika rangele mate tiko ni rales non rabuno bete ni kilai Amerika abang attack endo na Irangi kasinganga talanga. It was America, not the Iraqi people. Na Irangi esuli America bernana sotia e kotek na depleted uranium. I think the presentation was done here sometimes back. Na depleted uranium go na kasinganga era sinikila na sotia ni America ni rabanga tagatiko. Iyo na kasinganga duruma na kuliniangonra na nave na ndra na bones everything ni ralako non roba nuar le tikot ke watindra le bando te ke watindra na kasinganga. Gay sudu nangone sudu tiko rasini sudu to loko tiko. So el non ranga boka so el linganda deformed babies. Eva kapang Amerika. Viranga non sotia. Okay, yongo dari itu na kadalo mani matawa. Hundreds killed in Syria. Na nuinga ngo tiko ngo baletira non sotia era tiko serangango na boda ko vital to gitingo. Kaya baka banga teki na kasinganga sinin do mbiung abong ga tingando na bonua. It's taken by the wind. Na zangin do kota. Da sampai lang kita kiri cungo nando sotia ni ratiko serangan na boda ko vital no tinggo ni Damascus Damasco. Rayan ratiko ngo i Golan Heights rayan ratal tinggo na puno Iraki. Na boda ke Syria. Yo sate ke bubang tekin ngo na kasinganga. Gaylor ngo rockets with toxic agents were launched at the suburb of Ghouta region early on Wednesday. Ngo na bukululung asang gayo tingo. As part of a major bombardment. Dona vivan na leva daka. So van tanga me na rocket yang kay tuko ni na rocket ya etiko kina na kasinganga ngo. Kay reda na kanga totolonga nona wakatulo wa Amerika. Nangon ndo dakina sin na bono kita ngai buru dakina babala na matenga ni matintu ndo boss Amerika. Totolonga na spokesman min Amerika John Ernest nona kaya the United States is deeply concerned by the report that hundreds of Syrian civilians have been killed in an attack sabi mbita kisarokwa. By Syrian government forces. Ko sampai tekirto nga namatin tu. The issue is this. Go nga nakaroto ka Saddam Hussein may Iraq. They did the same to Musharraf in Egypt. They did the same to Gaddafi in Libya. The same thing. And do nga nababalabang go bosong Amerika sampai taksara namatin tu. Reda nga nando to Bimbitekgo has been killed in an attack by Syrian government forces including the use of chemical weapons. Yang go sanggaya, dakilati ko na ababala, anta saba mo rating mana current affairs, lo mani rona bulan, balata chika na buno sa ababal tingo Syria, na kanayan rating mana tuaw Iran, wara rating ko makambatyo Syria, kesa ababalo Syria, o ko na may buke Syria o Iran, Both the rebels and government forces have accused each other. Kana matin tu may Syria, ko belita kitingo na kena Lulu Assad, kako no, sini may matin tu da kabangori. Kito bandeta kanitiko be kito na yarangin na kasinganga.
But we've made it clear to the world, if we use it, we'll use it outside. We're not attack Syria. We want to use it on our own people. Irna rebels ko irna tiko korabolu to chingona matentu irange beta chingona matentu sang o kemdo kana matentu sinre no keto orang anyo kemdo ke sadaka chingona bilbili o dendi na wana taka mena kasinga ngerda bikim na pamuri tingna news gona kena rebreb na ibalu ninda vanga taka na irangi do lakonan rae reda ngana kasinganga era zero manga sarte ke bumati ndona korbulia era keda nangoni buli retiko kinangon lalai ramati todok ge kilenga ni kasinga ngambete ni kadam bate menan ra indalingan ra na luka udunra soel lako mena kabakan nganga imatandra na nana imatandra kende tam ngo rambasi ke cingna news lamen madar na turango ndambe cinga sabu songa menang usuna na kasinga nga chemical warfare nabuno sa kina na tamata nangon endo wibol politikin ngondo na primary school randavo ke ngana ngone paternan rangkas ni buli gerlang ngomena tamaneti na mermere dan luben ni sara mati tu kenda ga bibo sakita ngo redira politikin na Syrian anti-government activists are era tuni bango ira sarngango oira na rebel ko tuntingo adara tingana activists mendan rabati ko na banga tekini bosongo betan activists they are everywhere even here in Fiji. Okay, oira na activist ngo oira korando zonga na tubu ni value tak na bibon mo kada ngai burubura ken ninda define tag the dictionary says an activist is a person who is interested in bringing about change go ira tamatan do bana kata mendo zakon do visa levo na lama ni dono panua activist yo ndangai redati ko ninda bamureti ko ken da bamureti ko may the 10 nation plan in the last 2 years ni burubura sa mondo ni tostoso mesangai ti ko burubura me wasenga bagatini. Okay, government at times namada South Syrian anti-government activists are a propaganda creation. Sanggali kalitingo oira kora volut sangat chunga merazonga na matintu ke Syria me baka tombo duta ke banga takira tinga na matintu lebu gona European Union wat ke America. Okay, to spread disinformation about a country. Disinformation go niya nga don apa bala sakka di baksa America oh matintu Syria takapting batirna activist go ronto sol information vana matintu lebu mereka di bak. Ya dari itu tinggal dapat murni news kacung nama tintu sini mau keto takkan nabi pamati ngor. Nada mau keto pamati ngaki nane tolin tamata. Why would we do that? Okay. Not coincidentally, this chemical attack occurred just as UN chemical experts had arrived. Reda na timing ya dari itu nak kacung berbura. Nangona ya bikin endone apa balan dari itu nabi kakede wah boleh bolita. Nikuanga kelenga ni Syria so na United Nations o ira na lala bagai tak man United Nations mera lako ni dona inaki mera lei banganga ke bakai tikondina na kasinga ngai Syria ra kelenga ni banga tegina kasinga gitu na torna matintu Assad kito asura cirto na United Nations gor merto meta kam ni banganga then why would we want to use the weapons ni kito sangat ng merto may banganga i Amerika mbete kirto diko. Kau Assad senga kita visureti merto may banganga nada pa makito may banga takikina na chemical weapon ger kala matagi ready tikina the dual policy of America war and peace at the same time ke okendam eviting the kuani for peace dan anu matiko we going for peacekeeping yan tagi ready tiko America is there declaring war tagi ready tiko na bika kanta pe sabe murmuri tiko mai the attack coincided with a visit by le Rosabulu members of the UN chemical weapons team to Syria. Ira lago tiko merle vanganga na bang tekni kango. Ngona ngara kele nekina kada boten dona sei tamaskoya na kana bang tekina na kasinganga go. Nangon nga kada botikina sa right on ku Western nations began to issue calls for military intervention. Reda bekin na ba muri tiko na current affairs ken sabi bo sa kita na change of guard me America. Ni sina no mutiko na presentation na nakena sa visa to America na National Security Advisor plus na rep to the United Nations Security Council na dapat naken rondun di oro laba royal lewa. Okay, and the issue is they were both interventionists. Nanonro history nindo wasala be Obama ro must nga walu ro sini kila talenga ni romaram dando nanu mutigar romaram rasindo mena katana iwalu ngo ro do wasala ene iwalu alanga ni ochinga nanron tingita kisate ko na apa bal kengo. Western nations are lining up to urge President Obama to intervene. Irabi matin tu na European Union wilkin America ira sa tekabu tu na sanabi Obama reda sa kya nangono totolongo da zoko teki kenda ni na babala sa zakong gori Syria.
Okay, but that's the plan. Kaya sa pamuriti ko may nakataka Syria and Iran. Rona matin turong ke zanga. Rusia batake China. Dari tiko sa pamadal tako tike bekim ni naklati the National Security Council, United Nations, e lima tiko orto ndambekin orto permanent members. They are there for life. Amerika, o Pertania, o Baranise, Rusia ke China. These are the permanent members of the United Nations Security Council. Na kena volution dono bunyo ne bato chik bertona limango. Hindi na 10 other nations are there to vito nga. Chika nang orto ndami chika nang senga. But the permanent members are these 5. Tolu orto sabandonia. Pertania Baranise bateke Amerika orto sabandonia mesa volutio Syria. Geka Rusia kwa. Keto sini bandonia balete tikongo. Na kena yado batanga nangona ni bangete kena kasinganga batana kena yado orto na United Nations, it's telling us something. We are dealing with a premeditated provocation. Ka Rusia sare darawa. Ngo ento na kasa plan taki. Kuni voluti Rusia Syria manda dawara kan beta sinindran i dua me bangango me salah tenir na United Nations ge bangete kena kasinganga, especially when they were coming to investigate just that. Na kasinganga. Uca me ge bangete tu na kasinganga. Kakwa already tiko ngo na mata may Rusia tu na United Nations Security Council already tiko it's premeditated and do a plan taka tiko na kambala na punong Syria. Ano sini toko na baka tutungo mesat volutio o Syria. Go United Nations Security Council. Dega leso ya na map and do already tiko may na lamay ni vida run back. Kanda kilake de tiko na tubo sa tiko burubura. Na toso laki tikongo me atano no pura wasinga bakatini genda redo tiko nandele ni wakusa tagini tuba sa vola ni wauti saranga ni tuba ngo pura me sa wasinga bakatini dakila na kene tuba na lima na bekani biboli trade block tarava mena political alliance a military alliance bekani bibalu baibalu otinga samuria mena political alliance tenge kinta dala sa do na ilabun do velu takin do na bange kake den do baka kwa the European Union. En dan yang sini yang rapi tiko na tubo ko sa balak sa tingin may taba. E vida nga na matini tu korto bagan duindi leti ko korto taro bati ko na kena babutukan na 10 nation plan. May na super nation number 7 na puno tumitanga tikin na sini ko ngo. Ngo na dholo ke Africa, north of Africa, batake na Middle East. Okay, na Middle East ngo. Ngo ke den don numero dhoko may mera super nation number 7. Na toso e vaka tikongo esa bola ketika me bandita nge ruangan na matintur bala tilati tiko Syria ko sa me bala tingo bat ke Iran no na ito mesan kedua. Only 2 nations left. Ke ko rede tiko from 2010 to 9 and dona tubu ya na North Africa and the Middle East na tiko the Arab Spring. Ke na Arab Spring. Ya na kena tubo balo America kena European Union interfere na vika keda tiko North Africa in the Middle East baka tombo itu keda na matintu keda salah ko durung tingo na pita ngono teke bunga me Tunisia terai Egypt terai Libya laku sampai Bahrain Jordan nabi matintu in the last 2-3 years ko bibi son kena matintu zaramba ngama Saddam Hussein from 2010 salah ko Musharraf Gaddafi keda irna belutaki gera bibi so keda ngo etiko ilo mana matintu Amerika ya babu netiko ge samai botika nga Syria batike Iran. Na kake dia tinggal na Middle East sa zero inting ambil toro na matintungan ko roboti ko meroba ka tombo itu teknik na bilutake. That's why totol ng Amerika ni kita kana kasinga sampai tek na matintu sarang Syria. Because they want the government to be changed in Syria. Dakila nangon androin tekin na mapea ngi ambaki rosao tinggo 2011 map sa boleh to iranguri sangga biuta na mape bo Amerika. From the 10 nations, kanga kito kila kito na matay wal American, tapi po sektang na Pentagon, we talk about the United States military. Ningo sa rereke buru-buru in 2011. O ira keda nan roka, ira sa tuloma. They already in the New World Order, tubo ke buru-buru. O ira korsen damu tikongo sa habo. Yana po na kem ni naturan kenamaram, ninda do vivo sektang na biwakan ni Vivoli, the Trans-Pacific Partnership. Kome kadiba ko American 2011 na nalaka may Hawaii o kome reti redengo na Pacific Ocean ike Pacific Ocean sango Trans-Pacific teke bunga mike kobuti redengo bate ke roto ke dara matintur to tongo. They've already in the New World Order ke redraw taka na Pentagon na mapa redengo sanan rokon roka. Nangone tosu tiki nango reda rapuno kedengo they already done. Ngono go sa green kede sa voting ngoro na matintur ba tingo Syria ngo bate ke Iran. Oh
Syria bat ke Iran tonggo. The idea is that they all become green. Kaya ko rin na mata sa ati, Obama, ito nga naman na sikutikin, ako sa alakating ka Africa. In the middle of Africa. Yan na po na kakatikin na, kipo kako yan rabti na kava kava Amerika, ko, may nakatitiko nga, mesa green kaya may nabuno sen romo tiko, damun tiko ngo. Nono to moto na matay ni Amerika, shrink the gap. This is the gap. Kora sen damun tiko ngo. Ngonanggo ang sa green, the Trans-Pacific Partnership. Ngonanggo sa ngay tikorto kedengo merto green mai. They're all green now. Sabo chiko ngay kaya Syria. And in the last year, 2011, we are now in 2013. This should be all green now. Voti ko nga ronga na matintungo Syria bate kay Iraq. Kaya Iran. Napun tos sige nang ano pun relaki nanda matibal. Iran nanda matibal resini lah. They're not going for peacekeeping. They're going there to protect United States interest. Go ikorre the bikim ni napamure to Al Jazeera during the week. The Syrian entrenched dictator Assad may be going down in full accord with the Pentagon's new map, just like Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak. Okay, ikorre to kemani avango napatulo na napado kan matinto Amerika ira sangatinga bebaga tombo itu takio Assad. Kongo, kovelu tagitingo Syria. Kendare na kinabandin din ha. Dalesu na iwalu ko da kami Iraq na 2002 Ronandol ka rua. Ronandol kan 2 September 11 kadambote kina Twin Towers. Ebe kim ni na klatika 2000 Twin Tower may New York kadambote. Kena kadambote ngani ko singatara sa kadiba ko presidente ngona George Bush. Tegubuni ko la ko yani na foreign policy na kan ni ke buru-buru Amerika sana pamure ne tubu-tubu ngo post 9/11 war. 9/11 sa kadambotengo ochingo kito sana valu na kito na valu tira kita na matentu ko rabebu kena kadambote na Twin Tower ngem beta ke ira kawi smelir na Middle East teke busar nga Iraq 2002. How you don't just go and create a war, you have to have a reason. Okay, sa kadambotengo na Twin Towers, okay, kasangke atong ko sarang bang tek na activist ndabe basak taganit ko ira activist iviti tunggo na activist irna NGO irna trade union lib na activist tunggo iviti goir na matanggal tamata renda wele tik nganggo ra ko tugu balitik yan de buru-buru anda sini kala tumak yan sono tugu balitik yan rendo wako wawa irna activist. Okay, irna activist ma Iraq range wako tugu all over the world. They issued false warnings about Saddam Hussein's weapon of mass destruction. Ira tugu na buru-buru Saddam Hussein Ortongo Iraq, orto sambulia tingo na yarangi na weapon of mass destruction. Na yarangi rin ini kada bote pango vamate undol bagondol la tamat ndonga ngona. And the world believed it. Okay, the activists. To the extent George Bush to justify an invasion to the American people. Bangata kana ulumbalaya presidente birna ke Amerika rei da sati kumika na weapon of mass destruction. Tuwe wala matebal ni Amerika walu to Iraq. And there was no weapon of mass destruction. Too late. Na kena revu le mate wayayaw na sotia, mate wayayaw irna kay Iraq, men, women, and children, and soldiers, including the soldiers of the American Army. Gay kena muria may nadaba. Kona kasi nga ngaya, korokoto irna sotia le sunan rabanua. And abu na tuwin chiyo na ke sober nando sotia vitira to mate walis may Iraq. They would have gotten this thing too with them. Kera ala ko Iraq after Desert Storm. Kena kasi nga ako abang tekmikina. US later found they have used depleted uranium to coat their weapons. Satu na ba ninyo nirnanda sotia rati kong gonang-gonang may Iraq. Okay, but again, Golan Heights, I hope they're not using US-made weapons. I hope they're not using it. Okay, if it's United Nations, then I hope it's not US-made. But the ones that were made during the Iraqi war were made by the United States of America, coated with depleted uranium. Kenda rida tingko na muna ya papala tingko. That's Syria, that's Iran. Nabuno kidengo sabat tombo idu namatintu kilan. When you read the history of countries that have had a coup, kena batakar karbina dondo viti. E sini ndo nabuno buru-buru evaka kina na woviri mendo udhengu na woviri. Nangono nga sa woviri kina nambakin go reni wachinga roto lambakin to na woviri. Tarakavi viti. Kento to woviri vitara viti ngango. There's no guarantee that there won't be another one. Because the whole world can tell you, the example is there in the whole world. Ready, Ichipita,
na puno sampai dia apa bala tikongo cipital menrona matang ko dona kana mati ni tamata baya oke waka tombu itu tege na matin tungo just last year when the United States and European Union military went in there waka tombu itu tege na matin tu waka na wending tingi bo dingi tege Morsi menandra president ibo mada bulan asal cata talku cengan dongan bagi nona belutaki sangge zaka tingo there's a civil war in Egypt right now reda cengan tosen ni balu ira nonda sotia era tike lomango go sa valu tike no cipita na apa bala ira nonda sotia tike lomango ira nonda sotia tike ke na kadambote aya terkena kasinganga reda na cengan ira nonda sotia na puno par pagle cengan ira nonda sotia na ngono go ke our soldiers are there kasinganga kadambote lomango kinan dengerin tos juga yo kena sakila andala ko duru mana pamadalam balat na Benghazi crisis okay bekim ni na sini laktur na Benghazi crisis o Benghazi ngo ngora na puno Libya etiko ken right near the sea and dona puno adano Benghazi etiko ken dona vale ni bola ni Amerika bakana embassy ko chingo tamabua na vale etiko ken na mata me Amerika e na puno ngo Libya Benghazi etiko ken bekim ni na pamurito na current affairs na ambaki saoti ni sember nintingi taki bona presidente ke Amerika dona apa bala ngera kana puno ngo Libya mena penanggo ko chicken na Benghazi na embasda bara zaka tiko Amerika na binding zaka dona apa bal na dapat ka may Benghazi so era tuni tiko ni rambatingang era terroris era kambata na embassy ni Amerika era kambata merle volutir to na tiko ilom small compound nga yendang kila vai valu ni saya apa bala bangko na embassy ni Amerika era ke Amerika totol na do pikta kana information bata na yarangi ni kila kati vera bata na yarangi ni kana wando tek ni tutuk sa chusare lagi ke high tech nangon nga sa tek buki na boleh ni vitu walu na bua vaka tiko na vai vala na embassy ke o Amerika todo ko sarkila wili kina ira na sotia ni Amerika era tiko bolike na mate walu tuke tike they wanted to move in ir sabelaka ni merle buki rto na embassy rto tuke endo ang sulla mena ota Amerika stand down kuni bukerto liberto merto sangay rto nga bategerto kena ke kilana kena itala no sandala ko rumpa videke mate ke derto ke Amerika rto tiko ena Benghazi embassy ke wili kino ambassador ena ngona le mate kina ngele kilei muri sarota me lebo Amerika o Obama merto mate berata na ambassador ke ko ngai tombo kana kata ko Amerika just like Bradley Manning this man who told the truth and is going to jail for 35 years. The ambassador died because of the huge sacrifice he made. Ako tu kana Amerika reda. Dola ko may protect kito beton dona kausa tombok. Na tombok ko nira na private army ni mate walu Amerika, privatized army like the CIA. Ira tako sova na yarangi ik mena buno Benghazi rangai tako sova ngo Syria merle bukea na mate ni tu. Ko embe takatikon go Amerika ni babu na tiko na kasinganga. Okay? In front of the whole world, Amerika toko ni reti kona activists. Wernalin vonua korosonga chingona matin tu. Ike sangale tombo kaino ambassador sianga. America was taking both sides. Sulia na irang Wernalin vonua sulia talanga na irang Werna na matin tu mereni zakati kona voluti. Balata na ngani Amerika me baka tombo do take anyone can topple the government that's good enough. They will fund both sides of the war. Okongay tomboka kena ambassador may Benghazi and he wanted to tell the world that's why they didn't send help so nga nambatinga nga tu kala nga ni reta nga embassy to pamate ke to na tula masindo na bebu kala kami namatin to Amerika but the information leaked out okay oburo ngeli rongo da may balata na kaya da nakala kami namatin to Amerika ni sindo le bebu ke rangkay taro dagay reta na kana rebu boleh kesarangan ni lusikina na presidente Obama na binding-dingi. At sa kilala kay Amerika nakata ka na ramatin tu sinlebu kerto na lintamata na tamata ni sa kay Amerika korti kami na may Benghazi. Wala kini luso Obama. Gela mendo na tangilang balebu rambata kin New York. Wala ka sarto nga na binding-dingi mesa Willie na madala ni binding-dingi sa de Winnie oburo-buro sana no mga sana Winnie Mitt Romney. Gela mendo na harikan kay rambata ki New York City. And in a crisis like a hurricane, the people look to the leadership. What will they do? Nandela ni crisis level ko adabi Amerika ya. People forgot about the Benghazi crisis ko sa geotinga. Buki Obama buki ira kita na tamata badada ni non rambula na cyclone level ya.
Nangona sabi bu kina kita kana penting they all voted him in again. Mewini. Rangula dabuira nakavang me Benghazi. So the whole world knows what happened in Syria. Obura-bura sakilatiko America is playing both sides there. Yung go, di sabi into si America bitang na matinto. What is the world doing? Bradley Manning knows about the dual policy. He revealed it. If you have the time, we can to access tag na WikiLeaks. Kuna reda. Ni vamadal tako na kadag me Afghanistan. Na kaya da me na via say South America. Nicaragua na kakede. Reda tigo. Ngwa na kadag kapitiko America na vivo no kede. Bayarang itake ndona sana. Bayarang itake mendotal na sana. Meron ni da rumbi tigo nga na iwalu. Na ku na vivo no kede. Chuk na babala. Me ado chuk na lamana. Balata na ku. Endo koto me na rabua. Naku endo kota me na stage me adonong era matentu sa sekta lindo na bonua era rabiki na sara rabi nga bir nang bangelele bo mesule menela and they want it to happen. Reta na kavimiti ku o chingando talaku na dapat kita ka di sara rab na matentu sa sinirawat kita tiningan na kerila and that's what they want us to do. To borrow money ni santa kerila bo they dictate our policy. Era sa tuwa la kasaranga me na tuwa ni nonda matenitu. Right na kada 1978 total kada bata karkarngo tin ka dio bitsa kawalu vekim ni nakila na matin tulebo Iran kondo bibo sekta tingo Iran nga wat ke Syria rosa botiko o Iran endo na matin tundo luta kana bubale bakatui na Shah. Okay, ninda reda me nakada na Shah Iran do na ngona balabo na Shah Iran na bubale bakatui do na kana toko ni koto me na matin to Amerika vai labo teki ko vai yau tanga no Iran sulia na yang balaton to bubale to the extent sini an rabati ko na Shah na ivanji na Amerika. Sa dingo nga nilabo, they became too rich to the extent sa ano na nga nilabo. Sa sinanumir lain bono. Nada bang kaya, you're creating a situation for conflict. Sa radunur lain bono, baka tumbuh dutang na matintu. Dapat ka Amerika, sulit tal na erang birangan lain bono, may baka tumbuh dutang na fretal o Shah. Did the same in Nicaragua in 1970. If you read the WikiLeaks, all this information there, 1970, nakaptalabi Nicaragua. Yeah? Toko na tiko na turangan ko Somoza na belutaki. Sala ka ngono baka butu neo teki ko ya. Nangono nga sala butu neo sivya kina le sulat lerang berlin bono berto kutang na to belutaki meren ta kana babala. So what is the issue? The issue is Amerika na katamento ta kana babala. Dangere na kada ka babiti ke Iran. Issue tingo o Syria vate ke Iran. Ken dari kila namba ki Saudi nangon na kina Pacific Islands Forum meeting meni Islandi. Dona kanga da kabo viti. Bukin na wasa Pacifica relay sign iti ko meeting ga bukin ga sign takana na bintin dinat o inoke kumbombala vate ke Ali Akbar Salehi. Okay? Iranian foreign minister. The issue here is okay to biya da kabo ti na kanto da kabo Amerika. To dingoma na to aid from the IMF and the World Bank. At the same time, we think we can turn around from what the United Nations is doing. Tongale gang, batake Iran, batake North Korea, New America, sino na katirotok na lerongo. What we are doing is we are double dealing. Gore nangito ni America gore. Okay, double dealing is Washington's favorite foreign policy. Ni ko na WikiLeaks documented release tang naturang go iko na rede ang na kanto ta America. Double dealing batang nakatur ti na ikeli na lingana roro peace and war at the same time. Oviti sa sangatal chingango to double deal. We can be receiving aid from IMF and the World Bank and think we can go and gang this side with Syria and North Korea. We can't do that. Ano nang gito America. Okay? When weaker nations adopt the same method, they are merely following in the footsteps of the master. But America, it is possible to democratize governments anytime, anywhere, under any circumstances. Democracy. But they're not really democratizing. But the carto da kapitingo me va tombo idu nga na vi maten tu ke de burubura balete tiko me nanda kinur to tu the 10-nation plan me va butukan. Ken dangere the change of guard. Kento bi basek tatim ga nabula ruang asauti. We saw na National Security Advisor Obama. We saw talanga na mata na matintule bo America United Nations Security Council da kilati ko marama roro tingor ken tamba. Okay, Susan Rice Samantha Powell. Goro na marama sa tikbiro na koko na ngonongo mero basala ta na turangan go na bikakede
toso que na matin to America na batao to chiningona. Tangere da ninda lago rumah current affairs na bula sauti balik tirongo. Endo na biba salta que sulia na kalongo reda tiko. En rabi roti que na maramango bletoro they are interventionists. Interventionists go. Oro bambo tangaraw ke santo na matin to sini submit intervene. Duro tegi ko nga na matin to America. Kaya na totolo. Reda na kangayado, reda na trend. They place to liberal interventionists. Nangono nga rondi baka ronting tengani ko madanga taraba enda kadibi. US forces deploy 1,000 troops to Jordan. Gonon roba salorao. On nga maro as National Security Advisor sa deploy serangan matebal Amerika 1,000 troops to Jordan. Go betam belete jiko Syria. Okay? Otinga ya increase in outsourcing to private military companies. Dagay kila na tubo-tubo sang kita kabana matin to Amerika ngom bete kila tiko Amerika endo na ibalu ena daka. Konge outsource taka na mate ibalu wir na private companies. Do we sa kita kabali bikin na bal ni outsourcing. Outsourcing dando kila ni tubo ibalu endo na matin tu melako le balu talento na bang tangano na natamata tambuyani no na mate ibalu. Yung nagirida na kasada kabung Amerika ko sa business ita na ibalu. Sa tikong go vida na kampanye bura-bura kla reni doktor na matintu sulian berto reda kito mena kata mendole babu na naya babalang go Syria me kunim baita kino keto do lako kemdo private they call private military companies do talang adar do kileki na mercenaries any hotspot in the world ni kuwa nakatikin na babala and a mas chicken a private military company redebiti we have a few but they're not really well equipped here are borotang nan equipment from the United Nations Don't you care lolo here? People trying to set up their private military companies. In America, private military companies are very heavily, highly tech equipped. Nangon er dole walukina hands off na matentu. But then a private company, right? They are a business. They just know they will go do the job, whether they kill innocent people, it doesn't really matter. But they're in a business. They receive their money from going to war. Okay, nangon nga ronding takinaro National Security Advisors ko toso na matay balu Jordan ba kuri taka na matintu mesa outsource taka na ita we are na private military companies and they are there in Syria. Even they could be responsible for the now weapons ko bang tagitikong ko na kasinganga. But in private companies go, they operate like a business. A private military company, just like a house you go to my private property, keep out. A private military company, no one has any decision, makes any decision about them. You can take them to court. They operate on the General Agreement of Trading Service. They're providing a service, a military service. You can't interfere with their work. No one will question them. They are a business. Okay? Ochinga redan roding tengaran marama sakadi bisarangan matebal ni viti. Redo irna bi matebal lelebu bataki Austria o Japan ni bida tal matebalu ira redo tingo nakade bura-bura. Gera redo ngair ni santing kita kerona marama go. They know these two women. What did the Australian military do? Removed its military from the Golan Heights. Japan did the same. Sa withdraw sarang o Japani. Ira sa sini panakatal nandra matebalu metiko ikya nandra nanumira nandra leni banua. Tonge durtano ken toleviti susomi. Okay, Fiji troops get recruited for Golan, Iraq. Ochinga ababala ichipita, bekem ni na pamuritik na news, dari itu ichipita sebarangan ni lengo na ababala dagatikina. Na ku kita le ko na value taki ko bandam beranga Amerika, sampai di ku kita lengo. Go bandine dine tikene bono ke buru-buru adakina ku sindo dengo na ku. Ena dagatikon na ku. Crisis. Ochinga sa tegebu ya babala Tunisia, Bahrain, Lebanon, Syria salah keserangan ng teknik chemical weapons. Are na noanga sa tegebu na Western powers. They want to move in and intervene. Na trend. Ding tengaro na maramang ko ang serangan na trend sa tegebu ya babala na Middle East. The headlines. French foreign minister threatens force over Syria chemical attack if United Nations Security Council fails. Sa threat sarang mo overanse. Turkey joins in the calls for action on Assad. Ira sa attack takicunga na vilutaki. Is intervention needed in Syria. Total ko Obama under pressure to retaliate against Syria. Ira bi matin tulip kang buru-buru sa rabia balutis Assad kita nga. Yo Assad ende cunga na banganan nanu bat na bang matale sini mo keto bang tagatik na kayarang ingori. But who's listening to him? Especially when the media is controlled by them. Ira tengango. As stated many times before, this attack
of Syria is not occurring at any one reason. Na mass media, na paper, na TV, na magazine, na kakita sarap tingo internet. It's not what they are saying that matters. Because the mass media, medandong garon na babina ko kenda nando mga na internet. Internet, magazine, newspaper, the mass media is controlled by them. Rather na mass media, pala kira kita ngarambi takatinga na matinto Assad. Okay, the only reason, but on the Kilatiko kenda na pamurito na current affairs, the reason why Syria, because Syria is still part of the non-integrating gap. Kotunjung na matibal ni America, shrink the gap. Syria is still in the gap. Yana po na yababalatikin Syria nangonongo. It's part of the 10-nation plan. Because President Assad is an entrenched dictator, may bataki Saddam nga, bataki ortoya may chipito, Gaddafi, ira dictator, ira tinga nanrapanua, yava nga nanralawa. They know that he is going to resist the pressure. Kung na sinibenakata, may dhokataki na matintu into the 10-nation plan, into supernation number 5. Okay, to surrender his national sovereignty. Klatiko ko en yo ko na first taki me zakap na kartu sa zakap na be matintu Middle East. And he doesn't want to do that. The only option, bebakanga na nabatakarkan na matinto America, is to use war. Bevoluti. Syria will be incorporated. Kaya kasama ni Babo Tukana, na ibalu na tingo Syria, batana kena sanga me baka tombudu takikla. The plan is to merge Syria into supernation number 7. In the Club of Rome plan, na plan ko dalaga di rumiting mo lo mani roto do kana ambaki. Nabarasangati ko to reorganize the nations of the world into precisely 10 super nations. Betini nga namatin 2. Okay? And you'll see that in Daniel 7 and 8. You can read the talaga na Revelation in the wili ka tukumain doon ng balaw. The 10 horns you saw are the 10 kings. Ano ka na waso buru-buru bakitini? Shrink the gap. Na ka na imbalimbalya. May kole bikede na matin ito. Korobakan duin-duileti ko rasin with ako tikumain na tubo-tuba ni 10 nations. Blata na kinabakan daytek nga baka totoo mo rin ay tubo-tubo sa bakusukustaki. The moment the 10 nations is fulfilled, ang ngayon dambe kondon daw no mevilutaki, the little horn, koto ko nitigan ng basika. Okay, nanoangan, bekim ni napamureti ko na news, the European Union has announced its plans to merge the 3, kanda sala ko durumiti ko menggo na bagsauti, nanoa sanger to kadibaka, to merge the 3 different positions. Dakila na kinabantay ito na European Union at ito na political leader ko na turangan ni Belgium. Okay, Van Rompuy. Tiko ko ang garabo na biwakan ni European Union na matintudo ko baterus sa bulkabito kay bura-bura na marama ni Pertania. Ngay tiko ko ang garabo na biwakan ni Vivoli, Jose Manuel Barroso. Sa tugon itinggo, nangon na sa bantay ito na will be president of the European Union o ko na zokota bataketa na itutu, na tora keda ko na foreign affairs, political, economic. We can na kilating na prophesy, can the kilating include a 4th one. Nada ba? Ay tutubo kalot. Okay? Rather bimbiting man the kilating go because I announced the kitalanga, they calling it this. The new European Union president is to become the super president. Okay, we can na news no, it's going to be the super president. The European Union elections is next year. The election should have been held this year. But as how in on a 2-year term or Van Rompuy 2010, 11. No, 11, 12. Doon mas hata ka na bending-dingis. Guys, yang. Or to sa ating minggo, na bending-dingis sa nata ka na minggo. So, you know, we have a very short time. The reality ko, kung nag-endambe na European Union election, sa ko, one day tagi, he'll be called the super president. Sa to kadibakan ko, bet ini ko sana tora keda. Sana sini tolo na tamata, tambayan ni merto da kapchim nanduin-duin tabing ko. Oko e nanding itagi me beli tagi na baking go na zakota pataket na to itabi me nona todoko. Kena kila the one world order meutinia. Kena tubo ke burbura. Na kena lutu ti ko na 10 nation ya me ata ngo na limbasi kena ilay mendua nga evelu taki. Ata ngo na ena dakan me lindua nga men ilaban. Dari ti ko na babutukan ni transatlantic partnership bekim ni na pamure men tubo ya. Trans-Pacific Partnership, a trade agreement that encompasses half the globe, like any 3/4 of the globe. Gay sabandi tingo me sa tingo na kenabing na kenatoso na paperwork for the Transatlantic Partnership. Yana kenazokobata the European Union and the North American Union, America, Mexico, and Canada, 2 giant economic blocs to merge into one.
That means kira sa merge rongo and a sinra ni banga tegi tigo rona currency. It can be the euro, it can be the US dollar operating at the same time. Someone has to submit. It can be the European Union Parliament, it can be the US Parliament. But nakada Congo, when two giant blocks merge to become one, only one has to operate. And dua and a submit. You can give about to kind of prophecy. Can the Kalatico America no typing a mevara tegi bura kedo. It's America who will have to submit to the European Union. But the European Union and the Roman Empire. Gona bono na dhambi mekina na ileo leila ikonda waraga tikongo membasika ni sabande take the 10 nation. One currency. Okay, so the US currency will have to flop straight away. Gata sabande take the kevka flop na US currency, kenta keda na ravi tikuna United States currency, kenta keda nga na dangera keda na yao. Yun na kena luto tikongo, meada na one world, religion and the enforcement of Sunday worship. Ngoti ko na takele ni one world system of government e ada tikmingo e ana bune twintikina kesa kadiba kana European Union na mother sawati mesa merge na 3 positions. It'll have to include a 4th. It'll have to be a religious leader. Baletetiko kwango, the enforcement of the mark of the beast. The lesson by Bradley Manning. Kuna nona lawyer Stephen Landman nangon sa kadiba kina ni sa jail teko ko tulsa kalimana ambaki. Bradley Manning's sentencing comes as a warning to those who choose truth over deception. Manning's fate can be anyone's. Sa tungno ko na lomanibal ni belewai ni sa kadibaki na nonay totongi na soti alanganga Bradley Manning eto kuna nona lawyer na sentence na totongi etong Bradley Manning is to warn all of us who choose to tell the truth over deception. Okay? Nakaya dhabi koya, it can happen to anyone now. Kesa todo na nalawango na matin to America, beko na soti alanggangango, metore tol sobre kalima nambaki me vesu, rede tiko na kena sema bata na nanda Sabbath school na bulan ni Choni. Nanda baptistaki. He chose to tell the truth about what America was doing. He divulged information to the world. Ko reveal ta ko na kinda the kapti America na biasa burbura. Okay? Go naka and other weekend kede who choose to tell the truth. Mepaka na buli inda da kapti kan mana walim vida madao ay nagetomanti na kapni ko buli tale nataro who is worthy. Kila so weekend ngo na kaundi ne bali bebe so na lebuni nonda tu da ke tikunda tikun nandina. Nonda bebe say. Da roti na buli ni 144,000 nataro ni ko no who is worthy. Kaya sambulen do nangona klik sandana sinra ninda wa welwele suleta lendo nangona bana tevor medaka nonda bula. Every minute, every second counts now. But the clock and it's counting down. But salaga nangona. Okay, menda tarongi can we all be like Bradley Manning? Not the social ngani America kosa may tongo bwana totongi there mesa tol sobre kalimana ambaki. Can we be like that? Be ready to stand up for the truth. Krem in the mass. Coba kemem babin binakata kana kabini koa na nomni bimbole vi kemam. Kem wakilan sala kala kana ngona. Ke kemam naklo me kemem reda nandina na salo ni benakata vi kemami. Kem tale raraba uti naklo na bi rarama kemem reda. Rakini vi kemami kem tunganga nangon satig mo makin nangon rara. Mas na dai Jesu nem turangkan em bagamol.